म टङ्क सेलिङ नर्थ क्यारोलिना सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको अहिले ग्रेजुएट स्टुडेन्ट हो। मेरो खास केमिस्ट्री डिसिप्लिन भए पनि मेरो चाहिँ पोलिटिकल साइन्स र सोसियोलोजीमा पनि इन्ट्रेस्ट भएकोले आज तपाईहरु माझ चाहिँ एक्सप्लोरिङ मुन्डुम अ स्युडो साइन्टिफिक एप्रोचमा आफ्नो कुरा राख्न गइराखेको छु। मलाई बढीमा 20 मिनेट जति टाइम सुनिदिन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ आज 50-50 आदि इङ्ग्लिस र आदि नेपाली भाषा प्रयोग गर्नेछु। किनभने विशेष गरी मेरो एक्सेसमा चाहिँ इङ्ग्लिस रहेकोले मैले धेरै कुराहरू चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजदेखि नै ल्याएको छु र म 50-50 ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युज गर्नेछु। मेरो स्टडीको मोटिभेसन अफ स्टडी pseudoscientific methods hinder scientific progress and critical thinking by promoting unproven theories and denying established principle. विशेष गरी चाहिँ pseudo science मेथडले चाहिँ हाम्रो साइन्टिफिक प्रोसेसलाई र क्रिटिकल थिङ्किङलाई चाहिँ हिन्डर गरेपछि अल्टिमेटली समाज चाहिँ रिभर्स डिरेक्सनमा जान्छ। त्यसैले हाम्रो लिम्बू समुदायमा अहिले जुन खालको डिबेट चलिराखेको छ, कहिले धर्मको नाममा, कहिले रिलिजनको नाममा, कहिले ल्याङ्ग्वेजको नाममा यो चलिराखेको छ। म नेपाल हुँदा र यहाँ आउँदाखेरि पनि अहिलेसम्म जुन हिसाबले हाम्रो समस्याको रूपमा हामी युवा पुस्ता र पहिलेदेखि जेनेटिक मेमोरीको रूपमा हामीलाई जुन अपुङ्गीपन रहेको छ, त्यसको मेन समस्याको कारण के होला भन्ने चाहिँ मेरो रिसर्चको उत्प्रेरणा भन्न सक्छौँ। र यो स्टडीको मेन एम चाहिँ टु क्रिटिक pseudoscientific approaches to Mundhum and offer a scientific alternative. And the main goal is to promote a positive or scientific intellectual development stage of Yakthung Limbu society. मैले चाहिँ तीनवटा कुरालाई यहाँ फोकस गरेको छु। एउटा चाहिँ हाम्रो लिम्बू मुन्धुम को एप्रोचेसलाई क्रिटिक गर्ने, जुन चाहिँ साइन्टिफिक नभएर स्युडो साइन्टिफिक भएको छ र त्यसलाई चाहिँ त्यसको साइन्टिफिक अल्टरनेटिभ के हुन्छ भन्ने सेकेन्ड कुरा छ। र थर्डमा चाहिँ हाम्रो लिम्बू कम्युनिटी चाहिँ साइन्टिफिक इन्टेलेक्चुअल डेभलपमेन्ट स्टेजमा जानुपर्छ भन्ने मेरो तर्क छ। मैले तीनवटा कुराहरू विशेष फोकस गरेको छु, तपाईले रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जनरल कन्सेप्ट अफ मुन्डुम। मुन्डुम भन्नाले के बुझ्ने भनेर तपाई हामी सबैलाई थाहा छ। द मुन्डुम इज द सिक्रेट टेक्स्ट अमङ द याक्थुङ लिम्बू पिपल एन्ड इट इज द सोर्स अफ कलेक्टिभ विजडम, मिथ्स, रिचुअल्स एन्ड इथिकल गाइडलाइन्स। त्यति भन्न सक्छौँ। त्यो सँगसँगै इट एफेक्ट्स गभर्नेन्स, सोशल स्ट्रक्चर्स एन्ड cultural practices beyond the religious rituals. यो पनि हामी भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ जनरल कन्सेप्ट अफ मुन्डुम हो। एन्ड when is it pseudoscience? विशेष गरी pseudoscience भन्नाले this is the scientific approach but it is failing to meet actual scientific norms, that is called pseudoscience. मान्छेहरूले के तर्क गर्छन् भने यो चाहिँ साइन्टिफिक रिसर्च नै हो भनेर तर्क गर्छन्। मैले पछि एक्जाम्पल 4वटा स्याम्पल रिडिङ सहित एउटाको विशेष गरी मैले एक्जाम्पलको रूपमा राखेको छु। पछि हामी छलफल गरौँ त्यसको लागि। र अहिले चाहिँ pseudoscience भन्नाले
is a system of theories, assumptions, and methods erroneously regarded as a scientific. That is called pseudoscience. And the differences between science and pseudoscience: science is not done by experiment. Science is, pseudoscience is, science is, and pseudoscience is doing by experiment, and some peer-reviewed article is published in science, but in pseudoscience there is no any peer-reviewed paper or research that is directly published as an open access journal. But the science is actually, the science is the fact that is published on the peer-reviewed journal, and the process is going rigorously, and it get the empirical data. But in pseudoscience, there is no empirical data. And actually, pseudoscience is depend on the belief, but science is on the knowledge. Some examples of pseudoscientific approaches: the shamanism. Most of the people believe in the pseudoscience analysis is some pseudoscientific analysis of the Mundhum may attempt to interpret its content through shaman framework and attributing cosmic influences. Actually, shamanism, we are working on this shaman framework. Most of the people actually like name of the Mundhum Center. They are talking about the shamans like Fedangma and Samba. This is not this scientific one. The shaman framework is depends on the cosmic influences and the celestial alignments, and they believe in the superstitious power. That is the shamanism, and it is the example of pseudo-scientific approach we are doing in the Mundhum. So second is astrology and numerology. The Sewasawa are doing this type of practices in our community. Astrology is like one types of numerology, and they count some numbers. They predict our future, our destiny. This is also the example of pseudoscientific approach. And our community facing this type of pseudoscientific approaches. And third one is genealogy, actually Bongshawali. This is also the one type of research of pseudoscientific approach. We are collecting a lot of genealogy of these different races, like I'm the Seling, and some is Semjong, and some are Lauti. They are collecting their genealogy, and there is a lot of conflict. Recently, I found that in Lauti community, they face the problem in their genealogy. Some are the Kirat Lauti and some are not Kirat Lauti, and they are talking about the marriage practice in the same kinship of Lautis. This is the problem as a pseudo-scientific approaches in our community. And I have one paper that is the written by Dr. Navraj Subba, and he proved that Dungdunge Mundum's connection with Sen and Samba dynasties by genealogy. He presented the most of the argument and the premises and the supporting ideas and details in depends on genealogy. That is the also pseudo-scientific approach. So we can say that genealogy is the not scientific method
we are doing right now. So the people, who are we are doing the the people who are the academic practices, we are doing academic practices, we have to guide them how to write the genealogy and what the approaches of genealogy. That is important one. Especially methodological thoughts. I did the literature review for four samples, literature review uh, for our academic research in related to the Mundhum, which falling on the uh, pseudoscientific approach. I did the fourth sample research literature review. The first one is the Mundhum exploring the narratives of Limbu community in an urban setting, written by Nirmal Chemjong. And the next article is Socio-cultural and the Historical Significance of the Mundhum Performance, Ramesh Kumar Limbu. And next one, the philosophical analogy of the Saksok Mundhum to Greek mythology of Genesis, man's age, and its allegorical notation by Dr. Navraj Subba. And this is the sample literature that is fall on the pseudoscientific approach more as compared to rest of the three articles. So I present here Dungdunge Mundum established a link between the Sen and the Samba dynasties. This is the article more inclined to pseudoscientific approach. I respect Dr. Navaraj Subba and his article and his research. This is just for the sample example. I'm not the person who is say the Navaraj Subba is right and wrong for this article, but I can say that this article belongs to the pseudoscientific approach. The methodological flaws, especially the confirmation bias, is follow this type of biasness. For example, he already conceived the belief of Dungdunge Mundum, and he did in this research the cherry picking data. This is the also the pseudoscientific approach. For example, in this article, he just picked up 270 household for the research, and that is related to the Samba dynasty, Samba Fang clans. That is the not, scientific research. Actually, we have to do research different clan like any the Bara Kshetra related people and caste like Arya communities. We have to do ethnographic analysis or research in that particular area, the different clan except the Samba clan. Yes, Sawa. It gives the some different approaches there, and he used there the over reliance on the anecdotal evidence like different stories, Khojum folktale and Ningleku folktale and the Nembang folktale, and there is different intermix of the premises about this article. So this is also the method of pseudoscientific approach. And the last one is absence of peer review. Actually, in the South Asia and the Nepal,
I was also there in the Tribhuvan University, and we publish paper always absence of peer review in the sociology or anthro or the any physics or chemistry. Someone not, right now they publish peer review article, especially in the physics student and the chemistry student or the science related students. But in a socio or the anthro, there is absence of peer review journal. This is the open access journal. You see here the open access journal, and I cannot find any website directly when I search it on the online. That is the also problem for the article. I mean validity, and here is the absence of peer review. So actually, this article is fall under this completely pseudoscientific approach. So this article will mislead to us, and there is the problem. So what problem is next? That is academic consequences, the negative academic consequences, like diminish credibility. For example, some people research in the Mundhum, and he studied about this paper, then definitely he think that this community and the institution has no good credibility in certain I mean in a country or any area in any location in academic practices, because it diminishes our credibility. So scientific pseudoscientific approach is I mean we can say that that one is wrong. And loss of academic rigor, it means loss of academic perfectness, and it decline the quality of research and intellectual rigor or perfectness. And next is stigmatization of cultural studies. This, I mean, the pseudoscientific approaches create the stereotype people and misconception about the culture and religious traditions. This is the one example I want to present. Recently, I searched the Facebook and someone talking about the uh, Yakthung Limbu, Yakthung Vidyarthi Manch. I mean, they want to form new institution. That is wrong. I mean, this is the problem of pseudoscientific approach of our Mundhum and our practices. That leads to this type of stereotype cultural studies in our community. I can say that mainly all our practices, like collection of Mundhums or some analysis or comparative study of Mundhum, is doing this pseudoscientific approaches, especially in our community. This is the result we are seeing in the Facebook, in the social or other social media platform. And next one is misallocation of resources. The people are giving effort or different, I mean, different institutions, different thirds. For example, people are doing they want to establish the Yakthung Yakthung Vidyarthi Manch, like Kirat Yakthung Chomlung or Yakthung just Yakthung Chomlung. This type of debate are doing our community. It means our effort and resources are dividing, so our society cannot achieve the scientific intellectual stages. This is positive stages. And last one is ethical concerns. This type of approaches damage the
reputation of academic institution and research that associate with such studies. Like, for example, the Professor Dr. Fiak doing some research, but he associate in a Limbu or the Kirat Yakthung Chumlung or some Mundhum related research. Then some people makes uh, I mean they raise the ethical concern about uh, his performance or his dignity about the academic field, because this is associate in the pseudoscientific approach. I mean, our community, so he is from our community. So people may raise that type of questions. If he go the Columbia University or certain universities, he go there and some researcher will found that type of, I mean, research article, then definitely there is some question, ethical questions, concerns maybe arise. So I already mentioned, I'm talking about the three things. The second stop is the alternative, scientific alternative one. Uh, you are listening me. I think that you guys have also the ideas about the research. Definitely have more than me, and you are also doing conduct some researches. This I respect you, and just I want to do, I want to present the some alternative methodologies here. Especially, I want to talk here the two things, maybe three, because comparative analysis is doing almost all papers. I mentioned the four papers. Comparative analysis is given there, but there is absent some uh, the cross cross cultural understanding and comparative analysis. Just we are doing the uh, like the Mundhum related research, not comparative study like how Bible say about uh, about the socio-economical perspective. How about that one? And we have to comparative analysis we have to do, but we are missing that one. So I put it for alternative methodologies here. And the second one is critical discourse analysis. We deconstruct the power dynamics in an academic field or our research. For example, uh, like Bairangi Kaila collect some mundums, it means he's not a man, God, or we have to respect, but we have to start to deconstruct his knowledge system. I think so. And there's somebody deconstructs about the uh, like the Chemjong collections about the Mundum, like Arjun Babu Mawang doing that one, and he facing a lot of critics from our community. But actually, that one is good because he's doing the critical discourses analysis. And almost people who are involved in the research, they are doing the embrace interdisciplinary approaches. I found that type of methodologies are using in the paper, in my study, in my literature review. Uh,
And the peer review, we have to do the peer review in our paper. So somebody going to publish the paper who belongs to Sikkim universities, in Tribhuvan universities, or like in from Kathmandu universities or provincial universities. We have to do a peer review about our research paper we are doing in a Mundhum or any like cultural or any discipline. We have to do peer review. Like we have the people, Dr. Mahendra Lauti and the Frame Fiat and many more. They are doing this nice stuff in a research, and they have ideas. I mean, we have do from these Sikkim universities too. The people are doing nice job. So we can, I mean, we have to do peer review on a research paper and our research approaches on a Mundhum. That gives, I mean, perfect research paper in my word. Maybe this one is wrong, nearly perfect, I want to say. So my third motivation or goal is, how can the Yakthung Limbu society be promoted to the positive or scientific human intellectual stage? The COMT proposed the three human intellectual development. Maybe there is a lot of debate. Some guys are not agree with his proposition, but I think this is good proposition in my perspective, and I put it on my presentation. Uh, he proposed three human intellectual stages. You guys have also idea about that. Maybe the one is theological stage, and second is metaphysical stage, and third one is positive stage, or that is scientific stage. And my study aim is I have to assist in this presentation to Limbu community affiliate to positive stage or scientific stages of human intellectual development stage. Uh, in that stage, people are thinking about, or they make decision rationally, and they believe in the observation and comparative analysis in a positive stage, and they create physics, chemistry, and sociology and anthropology in a scientific manner. But in case of metaphysical stage, there is mix the theological and the positive stage. This is the transition stage. And I personally say that, I want to say that our Limbu community is on the transition period, that is metaphysical stage, maybe, because people, we are talking about the some scientific thinking, and some are the theological thinking. I mean, people are debating on that matter. So I want to say that people are not right now the metaphysical stage in a Yakthung Limbu community. So we are facing a lot of problem in our religion, language, calendar, and a lot of conflict. That way, we are thinking different different approaches. Like me now, I'm thinking about the Nepali and the English. So my presentation is also the transition state right now. My recommendation, how to get the positive
human intellectual stage. That is the first. My recommendation is exclusion of Mundhum education from the school. This is my, I think, pinpoint of my presentation. Uh, I want to spend more time on here in compared to the rest of the slide. US is, I think now, up to this date, the most developed country, and more scientists are here. The reason is that that is the in Jefferson's presidency at that time, 1947, he endorsed the one law, that is separation of church and state. The state cannot fund any public school here in US, and they cannot educate the Bible directly as a education in here. And the teacher also don't talk about their religious belief and the knowledge in a school. They don't like, and there is no rule. I mean, rule is rule. So maybe this rule work here. So a lot of scientists maybe here. I mean, they separate church and state. So my logic is that we are making the Yakthung Limbu curriculum for teaching, like here the Anipan in Nepal. Uh, this is our book. And during the curriculum making process, we have to separate our Mundum and the school curriculum. This is because in a cultural or in the religious perspective or any literature perspective, we can use it, but in a knowledge, for example, the Surit Kejong, maybe we cannot use that one as a knowledge. Like now outside Mundum also says, I mean, there is हुन्छ नि जस्तो यो सृष्टि मुन्दुममा उधो भाङ थियो उभो भाङ थियो टाइपले चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गर्न सक्दैनौँ कुनै पनि स्कुलमा। त्यसले चाहिँ कालान्तरमा समाजलाई रिभर्स डिरेक्सनमा लान्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। So I recommend that we have to use separation of Mundum and school curriculum. That helps to advance the Yakthung Limbu community into a positive or scientific intellectual stage. This is my recommendation or new proposition. And here is comparative study of religious belief and the scientist. In general, public, and people believe in the God. That is 83% people believe in the God. And 4% who don't believe in either God or the higher power or superstitious power. And in scientific community, like 33% people believe in God. It means the scientists do not believe in this pseudoscientific approach. So they don't believe in God also. It is shown in their paper, their publication, and their approaches on the certain subject. And the next one is the religion of Nobel Prize winner between
1901 to 2000. I presented here. The Christian community is the 65% Nobel Prize laureate are in a Christian community. It means I already mentioned that in a US they separate church and state. Maybe it works here, and a lot of Nobel Prize winner are uh, in a US and the Christian. It means, and we can compare the Buddhist and the Muslim. Muslim people just believe in the pseudoscientific approach and the religion. They have just 4 Nobel Prize winner. But Buddhist, well, I think Buddhists are low. I mean, lower people as compared to the Muslim, but the Muslim people, I mean, the Buddhist people wins. 7 people win the Nobel Prize. This is maybe they believe in the scientific approaches as compared to the Muslim, because a lot of scientists believe that Buddhism is more scientific religion as compared to the rest of the religion. In summary, I conclude that exploring Mundhum through scientific approaches present significant challenges and ethical concerns that undermine scholarly integrity and the cultural sensitivity. Actually, pseudoscientific approaches undermine our scholarly integrity. This is the great challenge for us. And moreover, such studies harmful stereotypes, stigmatize cultural tradition, and erode the credibility of academic discourse. For example, we are doing the discourses right now. The organizer is the Limbu Vidyarthi Manch, but we are practicing pseudoscientific approaches. If then there is no credibility for our discourses. This is not, I mean, the international conferences maybe, because if we use the pseudoscientific approach, and ultimately Mundhum should respect sacred texts as a perennial knowledge, more pseudoscientific exploitation hinders positive or scientific intellectual development of Yakthung Limbu society. I want to say that at last, the Mundhum, we have to just respect as a sacred text and as a perennial knowledge. We have to respect it, but we don't, I mean, worship it as a God-gifted book like as a Mundhum. This is harmful for our community, and it may lead the reverse direction. And the pseudoscientific exploitation we are doing here, almost our approaches are pseudoscientific exploitation we are doing actually as a name of Mundhum that hinder our social, scientific, intellectual development. र लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने म 5 मिनेटमा बोल्न चाहन्छु निष्कर्ष। मेरो खोजको निष्कर्ष चाहिँ के रहेको छ भने हामीले जुन खालको मुन्दुमको आधारमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको छौं नेपालमा या सिक्किममा या एज अ होल युकेमा, यसको एप्रोचेसहरु अहिलेको एप्रोचेसहरु चाहिँ मोर स्युडो साइन्टिफिक पर्सपेक्टिभमा ढल्केको छ। यसले दिने रिजल्ट चाहिँ रिलायबल हुन सक्दैन होला भन्न सकिन्छ, किनभने अहिलेको जति एकाडेमिक एक्सरसाइज र गरेर निक्लेको रिसर्च पेपरहरु छ हेर्दाखेरि मुन्दुम अन द बेसिस अफ मुन्दुम
मैले भन्न खोजे त्यो हो। म ओभर स्मार्ट भएर भन्न खोजे होइन कि यो मुन्दुम रिलेटेड जति कामहरू भएका छन् त्यसको एप्रोचेस चाहिँ स्युडो साइन्टिफिक एप्रोचेस नै देखिन्छ। यसले कालान्तरमा समाजलाई सही दिशा दिन सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसैले मेरो अनुसन्धान या मैले एउटा मिनी रिभ्यू चाहिँ यही अन्तर्गत गरेको हुँ र यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भनेर भन्दाखेरि मैले एउटा प्रपोजिसन दिएको छु। त्यो हो हामीले चाहिँ मुन्दुम एडुकेसनलाई चाहिँ स्कुल करिकुलमबाट चाहिँ सेपरेट गराउनुपर्छ, अहिले नै गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब कुनै पनि रिलिजियस लिटरेचर सँग रिलेटेड कुरामा त छँदैछ, त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ। ल्याङ्ग्वेज, अब ल्याङ्ग्वेजको कुराहरूमा पनि कयौँ कुराहरू अब साइन्टिफिक नहुन सक्छ अब एज अ ल्याङ्ग्वेस्टिक पर्सपेक्टिभमा चाहिँ। त्यसैले मेरो प्रपोजिसन चाहिँ हामीले हाम्रो करिकुलम बनाउँदाखेरि मुन्दुमलाई चाहिँ बास गर्नुपर्छ। जस्तो कि कुनै पनि स्कुलहरूमा एडम र इभाले चाहिँ यो संसारको ब्रह्माण्डको रचना गर्यो भनेर कुनै पनि स्कुलमा पढाउँछन् जस्तो लाग्दैन। अब रिलिजियस स्कुलहरूमा चाहिँ पढाउँछन् होला, त्यो बेग्लै कुरा रह्यो। त्यस्तै हामीले पनि हाम्रो सृष्टि मुन्दुमसँग रिलेटेड हाम्रो मुन्दुमले जे एउटा कथाको रूपमा एउटा ज्ञानको रूपमा भनेर हामी मान्दै आएको छौँ, त्यो कुरालाई सेपरेट गरेर लानुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो जो स्युडो साइन्टिफिक एप्रोचेसहरू मुन्दुम रिलेटेड या अरू रिलेटेड कुराहरू छन् त्यसले चाहिँ अन्ततगत रिजल्ट दिन्छ होला, परिणाम दिन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र मेरो भन्नु यति छ। अन्तिममा म आयोजक मित्रहरू लिम्बू विद्यार्थी मञ्चका अध्यक्ष नितेश सिंह, महासचिव प्रदीप नियोङ अनि हाम्रो ज्ञानेन्द्र सर, हाम्रो चेम्जोङजी लगायत सम्पूर्ण आयोजक मित्रहरूमा म थ्याङ्कफुल छु। मेरो कुरा सकाएँ, अब क्वेसन आन्सर होला। मलाई के लाग्छ भने मैले तपाईँहरूलाई देखिरहेको छुइनँ। यो प्राविधिक समस्याले गर्दा मेरो प्रेजेन्टेसन निन्द्रासँगै पनि गरेको छु, त्यसैले केही कुराहरू तलमाथि भयो जस्तो पनि लाग्छ। त्यसको लागि म माफी माग्न चाहन्छु। अब क्वेसन आन्सरतिर जान सक्छौँ होला। दाजु म बोले सुनेछ? सुनेको छु। सुनिरहेको छु। प्राविधिक समस्या आइरहेछ।
सुरु हुन्छ अब ल सुनिरहेछ तपाईलाई सुनिरहेको छु मैले ल सेवारो सम्पूर्णमा सबभन्दा पहिले म टङ्कजीलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु यो यति राम्रो प्रस्तुति धेरै टाढाबाट राख्नुभयो त्यो ठाउँमा पुगेर पनि हाम्रो नेपालमा भइरहेको सबै हाम्रो समुदायलाई अनि हाम्रो अप्रोचहरू स्टडीको अप्रोचहरू कस्तो बनाउने भन्नेमा जो एउटा प्रस्तुति आयो अब मैले सबै त बुझ्न सकिनँ होला तर म तपाईँसँग एउटा सहमत हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो अर्धवैज्ञानिक होइन तपाईँले भन्नुभएको स्युडो साइन्टिफिक भनेको चाहिँ भन्ने मैले बुझेँ यो स्युडो साइन्टिफिक एप्रोचले हाम्रो समाजमा आइरहेको कन्फ्लिक्ट भन्ने चाहिँ मलाई पनि पहिलेदेखि लागिरहेको चिज हो हामीले खास गरेर के गर्नु पर्दछ जस्तो लाग्छ भने यो इतिहासको विषयमा मुन्डुमको विषयमा मुन्डुमै हो मुन्डुम इतिहासलाई हेर्ने चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के होला भन्दाखेरि एउटा चाहिँ डिभाइन थ्योरी होला डिभाइन थ्योरीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने होला अथवा अर्को चाहिँ साइन्टिफिक पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने होला अनि हाम्रो चाहिँ दुईटैलाई मिक्स गरेर अनि मुन्डुम मिथ हो मिथलाई हामीले जबरजस्ती चाहिँ के अरे साइन्ससँग जोडेर लाने टाइपको कुराहरू आइरहेको छ यसले समस्या आएको छ तर के भन्दाखेरि अब त्यसो भने कुन चाहिँ एप्रोच टङ्कजीले जो साइन्टिफिक एप्रोचमा जानुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको छ त्यसमा मेरो कुनै स्ट्रेन्थ त छैन तर के भन्दाखेरि अब संसारमा कस्तो भने मिथ पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज हो त्यसलाई हेर्ने एप्रोच खास गरेर यो डिलुज एन्ड वाथ्रीको मिथिम भन्ने मैले धेरै पहिले युनिभर्सिटीमा पढाए जस्तो लाग्छ मिथलाई हेर्ने चिन्ने त्यसको आफ्नै स्ट्रक्चर त्यसको आफ्नै पर्सपेक्टिभहरू छ त्यो एङ्गलबाट हाम्रा मिथहरूलाई त्यसरी नै हेर्ने मिथमा पनि धेरै हाम्रा परम्परागत ज्ञान सिपहरू आएको छ र मिथले चाहिँ स्पेसली मिथको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मिथले चाहिँ एउटा डिस्कोर्स क्रिएट गर्नु अनि डिस्कोर्सको माध्यमबाट हामीले विभिन्न खालका चाहिँ ट्रुथहरू सत्यको स्थापना गर्न सक्छौँ र सत्यले हामीलाई शक्ति दिन्छ भन्ने कुरा जो डिलुजको बत्रीले गर्छन् फुकोले पनि त्यसमा विश्वास गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि मिथ मेकिङ पर्सपेक्टिभ अथवा मिथको पर्सपेक्टिभबाट डिभाइन थ्योरीबाट हाम्रो हेर्ने जुन अप्रोचेसहरू छ त्यो टोटली गलत भन्ने चाहिँ म त्यसमा विश्वास गर्दिनँ त्यसको पनि काम छ त्यसले पनि विभिन्न सत्यको स्थापना गर्नको निम्ति ट्रुथहरू स्थापना समर्थन गर्न त्यसको माध्यमबाट ट्रुथको माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सत्यको स्थापना गर्ने शक्ति आर्जन गर्ने कामको निम्ति त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ र तपाईँले भन्नुभएको फेरि पनि मेरो समर्थन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो इतिहासको विषयमा चाहिँ खास गरेर अब के हो त भन्ने विषयमा हामी खालि मिथ र अथवा डिभाइन थ्योरी र साइन्सलाई हामीले मिसाइरहेका छौँ यसले अलिक अलग गरेर साइन्टिफिक एप्रोचबाट हेऱ्यौँ अनि वास्तवमा के हाम्रो मान्छेको उत्पत्ति माथिको हाम्रो ओडाबाट भएको हो हाम्रो आङ्गनको मैले एकजना हाम्रा तुम्बालाई मेरो एकदमै मुन्डुम तुम्बालाई सोधेँ हाम्रो आङ्गनहरूको चाहिँ कहाँ हो त भन्दाखेरि उहाँले तल ओडारमा भन्नु के हुन्छ त हामी त्यहीँबाट सुरु भएको हो अनि हामी त्यस्तै मिथहरूमा अडेर अहिले हाम्रो डिबेटहरू छ कुन थरको काँबाट उत्पत्ति भयो हामी किन थोकी होइन लगायतका विषयमा यस्तै यस्तै चिजहरूमा हाम्रो चाहिँ जो द्वन्द्व आएको सहयोग तपाईँ एकदमै समर्थन गर्छु यसको निराकरण तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हामीले साइन्टिफिक स्टडी अथवा मानव शास्त्रीय दृष्टिकोणले मानव उत्पत्ति कहाँबाट भयो मानवहरूको बसोबास चाहिँ कहाँ हुँदै आयो कता सर्यो भन्ने एङ्गलबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ अनि त्यस्तै मानौँ भने चाहिँ हाम्रो यो उत्पत्तिको विषयमा हाम्रो चाहिँ हिस्ट्रीको विषयमा अलिकति क्लियर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ र अन्य कुरा अब टङ्कजी गोराहरूको ठाउँबाट बोल्नुभयो अङ्ग्रेजीमा बोल्नुभयो त्यति राम्रोले चाहिँ बुझेन तथापि तपाईँको साह्रै होला भन्ने मैले बुझेँ र मैले यो तपाईँले भन्नुभएको टोटली साइन्सले मात्र सबै गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो स्ट्रेन्थ चाहिँ के भन्दाखेरि साइन्स सँगसँगै हाम्रो डिभाइन थ्योरी अनि यो मिथिम खास गरेर मिथलाई स्टडी गर्ने एउटा थ्योरी छ मिथ त्योले पनि हाम्रो समाजमा छाड्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ तर त्यसलाई मिक्स गरेर अनि त्यस पछाडि गान्जालको अवस्था चाहिँ पार्नुहुन्न एउटा मिथ भन्ने मिथको पर्सपेक्टिभ हो मिथले यसो भन्छ अथवा डिभाइन थ्योरीले यसो भन्छ र साइन्सले यसो भन्छ भन्ने हिसाबले क्लिनली जान चाहिँ राम्रो भन्ने लाग्छ धन्यवाद है क्वेसनहरु टिप्दै गर्नु होला है सिक्किमबाट हुन्छ सन्ध्या सिंह झाको मेरो दुईटा क्वेसन छ फर्स्ट क्वेसन
how to have scientific approach in Mundum. The second question, what is the scope of metaphysics in Yakthung Mundum? किनभने मुन्डुमलाई चाहिँ मैले मिथ नभनेर चाहिँ मुन्डुम चाहिँ सोसियल हिस्ट्री एउटा सोसियल हाम्रो एक्सपिरियन्स है एन्सेस्टर्सहरूको त्यो हिसाबमा मुन्डुमलाई हेर्नु पर्यो भने चाहिँ साइन्टिफिक अप्रोच कस्तो हुन्छ र मेटाफिजिक्स चाहिँ याक्थुङ मुन्डुममा हामीले कसरी यसलाई स्कोप चाहिँ के छ भनेर अलिकति भनिदिनुहोस् न थ्याङ्क यू सुन्नुभयो Any questions? इसमें तांगसांग लाओदी Yakthung. Discussing about the Mundhum, I have one question to Dr. Seling sir, that we have given the serious scientific issues or example about the Yakthung Laoti society, that there is the conflict between them. And I have one question, that what should be done to clear or solve the generation or historical problem of the Yakthung Laoti society? Thank you. Can you repeat again the question? Last question. One more. What is the last question? That you had given the example that pseudo-scientific issues about the Laoti society, that conflict or problem about the generation of Laoti society. What should be done to solve or clear about the problems of Yakthung Laoti society, about the generation? Thank you. Hello, धन्यवाद सर. अब तपाईले उहाँ सुझावहरू उत्तर दिनु होला. 5 मिनेटमा. आन्सर दिने टाइम हो सागरजी. त्यहाँदेखि डिरेक्ट पनि गर्नु है, म त कन्फ्युज भइरहेको छु. तेरो प्रेजेन्टेसन कस्तो गयो भन्ने मलाई चाहिँ बडो आपत लागिरहेछ. क्वेसन्सको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू तपाईँलाई, र विशेष गरी अबोध सरलाई थ्याङ्क यू. तपाईँले एउटा डिफ्रेन्ट एप्रोचेस हुन्छ भनेर, जसरी मुन्डुमको मेथोलोजिकल एप्रोचेस पनि हुनुपर्छ यो संसारमा भनेर तपाईँले भन्नुभयो. यो कुरामा मेरो पनि सहमति रहेको छ. हामीले सर्टेन पेरिनियल नलेज भनेर, जस्तो साइन्टिफिक कम्युनिटीले पनि बाइबललाई, गीतालाई, त्रिपिटकलाई या मुन्डुमलाई मान्छ र मान्नुपर्छ भन्ने छ. त्यसलाई चाहिँ एज अ पेरिनियल नलेजको रूपमा चाहिँ उनीहरूले रेस्पेक्ट गर्छ. त्यहाँदेखि पनि केही नलेज चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ, सिन्थेसाइज गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ छ. अहिले हाम्रो युनिभर्सिटी म जहाँ छु र हामीले जो प्र्याक्टिस गरेका छौँ, त्यहाँ हामीले गरेको अनुसन्धान र त्यहाँको टिमवर्क बिच भएको कुराहरूमा राइटिङ गर्दाखेरि, म अब सिकारू नै छु अहिले ग्रेजुएट स्टुडेन्टको रूपमा रहेको हिसाबले, अहिले जो मैले चाहिँ रिसर्च राइटिङहरू, पेपर राइटिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले जसरी सिकाएको छ, मेरो पिआईले जसरी मलाई सिकाएको छ, त्योमा चाहिँ त्यो पाएको छु. मतलब यो चाहिँ पेरिनियल नलेज हो, वी सुड रेस्पेक्ट इट भन्ने चाहिँ छ साइन्टिफिक कम्युनिटीमा. त्यसैले अब डिफ्रेन्ट एप्रोचेसहरू छ. जस्तो अबोध सर आफै पनि ल्याङ्ग्वेज रिलेटेड तपाईँको र पोलिटिकल साइन्सको स्टुडेन्ट हुनुभएकोले तपाईँलाई बढी आइडिया छ. तपाईँको कमेन्टको लागि थ्याङ्क यू. र क्वेसन्सहरू, आई थिङ्क आई हेभ 3 क्वेसन्स. The first one is how to build up scientific approaches, and how about the metaphysics, or you mean the Mundhum is the social history.
सोसियल हिस्ट्री मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भने जस्तो साइन्टिफिक एप्रोचेसको लागि चाहिँ मैले अघि 4वटा कुराहरू प्रपोज गरेका थिएँ। त्यो चाहिँ मैले गरे होइन कि एज जेन्युन कुरा हो। त्यो तपाईहरु हामी सबैलाई थाहा छ जो एकाडेमिक एक्सरसाइज या नन एकाडेमिक एक्सरसाइज जो हामी अलिअलि पढ्छौँ हामी सबैलाई नै थाहा भएको कुरा हो र हामीले प्रयोग गर्छौँ। त्यो कुनै नौलो कुरा होइन। तर त्यहाँ सबभन्दा छुटेको कुरा चाहिँ साइन्टिफिक एप्रोचमा तपाईले बुझ्नुपर्ने या हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने we should do peer review on a paper, research paper or anything else like book or any publication before publication. हामीले किताब निकाल्दाखेरि चाहिँ यहाँको प्र्याक्टिसेसमा मैले अहिले गरेको प्र्याक्टिसेसमा अब सबैले गरेका छौँ, कसले गरेका छ होला कहिले छैन होला ठुलो कुरा होइन। तर मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ म के भन्न सक्छु भने हामीले फेयर रिभ्यू गर्नुपर्छ कुनै पनि पेपरहरुको, त्यो पनि आधिकारिक मान्छेहरुसँग। जस्तो कि अहिले रिसेन्टली मैले एउटा पेपर मेटर्स लेटरमा निकाले, त्यो पेयर रिभ्युड पेपर हो। मैले यो साइन्टिफिक एप्रोचको कुरा गरे है। त्योमा चाहिँ त्यो रिलेटेड एक्सपर्टिजहरुले चाहिँ 5 जना एक्सपर्टिजहरुले चाहिँ मैले लेखेको पेपर उपर उनीहरुले चाहिँ पेयर रिभ्यू गरेका थियो र हामीले कम्प्लिटली चेन्ज गरेर फेरि एक्सपेरिमेन्ट नै रिपिट गरेर र थपेर पठायौं। त्यसपछि पनि रिजेक्ट गर्यो। अनि फेरि गर्यौं। मतलब सेकेन्ड टाइम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्सेप्ट भएर त्यसको लिमिटेसन समेत राखियो एउटा पेपरमा चाहिँ मेरो 2टा एज अ फर्स्ट अथर पब्लिश भएको पेपरमा चाहिँ त्यस्तो गरिया छ। साइन्सको र पियर रिभ्यू हुँदा चाहिँ लिमिटेसन र त्यसको विकनेसेस समेत पनि छापिन्छ। त्यो अब हामी सबैलाई थाहा छ, तपाईलाई पनि जानकारी होस्। त्यस्तै है मैले मेरो कुरा किन यहाँ गरे भने त्यस्तै हामीले कुनै पनि मुन्दुमको बेसिसमा हुने पेपर पब्लिकेसनहरु या हामीले नेपालमा कुनै डिग्री या त्यहाँ पीएचडी गर्दाखेरि कुनै पनि पेपरहरु पब्लिश हुन्छ भने त्यो रिलेटेड एक्सपर्टिज जस्तो त्यो पेपरको त्यति रिलायबल नहोला। जस्तो हाम्रो नेपाल स्पेशली नेपाल है, अरु ठाउँको थाहा भएन, देखि निक्लिने पेपर रिसर्च पेपरहरुले त्यस्तो अर्थ बोक्दैन। अब अहिलेसम्म चाहिँ मेरो गुगल सर्च र मेरो खोजीमा चाहिँ कुनै पनि पियर रिभ्युड भनेर इन्डिकेट भएको छैन एज अ साइन्स रिसर्च पेपरहरु नै हैन। अरुको त हुने कुरा छैन होला अब साइन्स डिसिप्लिनकै नभएपछि। त्यसैले त्यो पियर रिभ्युको एक्सरसाइज चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा बुझाइ छ। मेरो प्रपोजिसन मैले प्रपोज गर्नुपर्दा त्यो कुरा भन्छु। र सेकेन्ड चाहिँ तपाईले भन्नुभयो कि सोशल हिस्ट्री हो मुन्दुम। देयर इज डिबेट्स अबाउट दिस सोशल हिस्ट्री अर नट द मुन्दुम। एक्चुअली सोशल हिस्ट्री हुनलाई त्यसको डिफरेन्ट अब डिसिप्लिन भनौं या त्यसको डिफरेन्ट क्याटेगोरी होला, त्यसले त्यो मिट गर्नुपर्छ होला। मेरो सब्जेक्ट चाहिँ यो नभएकोले म यो कुरामा धेरै चाहिँ बोल्न चाहन्न। तर म कति भन्न सक्छु भने मुन्दुमलाई सोशल हिस्ट्री अहिलेको अब क्वान्टम कम्प्युटिङ एजमा मान्न चाहिँ सकिँदैन होला। किनभने त्यसरी गयो भने हिस्ट्री चाहिँ मर्न सक्छ है। त्यसको बेसिक आधार हुन सक्छ तर त्यो कम्प्लिट सोशल हिस्ट्री मुन्दुम हामीले मान्न सकिँदैन होला भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो मेरो बुझाइ हो। तपाईले थप खोजेर मलाई पनि भोलि पर्सि कुरा गरौँला। मतलब किप इन टचमा रहौं। केही कुराहरु तपाईको प्रपोजिसन चाहिँ इट शुड बी सोशल हिस्ट्री भनेर तपाईले जस्टिफाई गर्नुभयो भने त्यो त बेस्ट हुन्छ हाम्रो कम्युनिटीको लागि। योमा त ओपन छु र यो मेबी राम्रो कुरा हो। योमा खोजी गरौँ के हुन सक्छ। तपाईको सब्जेक्ट हो भने र अरु यो रिलेटेड सब्जेक्टमा जो एक्सपर्ट हुनुहुन्छ उनीहरुसँग काम गरेर यो खालको काम गर्न सक्छौं भन्ने मेरो कुरा छ। सेकेन्ड क्वेशन एन्ड लास्ट वान इज व्हाट शुड बी डन भनेको छ लाउटी सोसाइटीको कन्फ्लिक्टको कुरामा।
जस्तो हामीले मेरो बुझाइमा यो मेरो पर्सनल बुझाइमा चाहिँ यो वंशावली निक्लिनु भन्दा अगाडि नै pseudoscientific एप्रोच भन्दा केही साइन्टिफिक सोसियो साइन्टिफिक हुन सक्ला या यसलाई के नाम दिने हैन त्यो हिसाबले चाहिँ मोर डिटेल्स स्टडी भएको भए अब मेरो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ पियर रिभ्युड भएको भए त्यो हिसाबले जिनियोलोजीको चाहिँ अनुसन्धान गरेर हामीले निकाल्न सकेको भए हाम्रो समुदायले त्यो समस्या आउँदैन थियो क्या जिनियोलोजी आफैमा सिडियो साइन्टिफिक एप्रोच भनेर त भनिसक्यो नि यो त रङ हो यो हामीले गरेको कामहरू रङ भइराखेको छ यसमा चेन्जेस गर्नुपर्छ मोर साइन्टिफिक एप्रोचमा चाहिँ जिनियोलोजी पब्लिकेसनको टाइममा हामीले काम गर्नुपर्छ भनेको छ मेरो विचारमा चाहिँ त्यो अभाव छ साइन्टिफिक एप्रोचेस genealogy making process ma chai publication process ma so we should use scientific approach to collect the genealogy so it may solve the problem in the Laoti community or the Seling community or Chemjung community or any community the people doing the nonsense as the name of the genealogy right now they connected the different superpower or the king this is not belongs to the their genealogy मान्छेले के गर्दैछन् भने यलम्बरलाई जोड दिने कुनै युमालाई पनि जोड दिने थेवालाई भनौं न थेवालाई चाहिँ नेम्बाङहरुले जोडेको छन् हैन उनीहरुको वंशावलीको काउन्टिङमा यो टाइपको एप्रोचेसहरु चाहिँ स्युडो साइन्टिफिक एप्रोच भयो त्यसैले प्रब्लम छ र लाउती कम्युनिटी को युवाहरुले या हामीले जियोलोजी निकाल्दाखेरि चाहिँ वंशावली निकाल्दाखेरि चाहिँ यो खालको एप्रोचेसहरु साइन्टिफिक एप्रोचेसहरु युज गरियो पियर रिभ्यु गरियो र त्यो ढंगले कलेक्सन गरेर किताब निकाल्यो भने यो समाधान हुन्छ र युवाहरुले त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई